Welcome friends. This is video number 5 for 12th Science and Arts. Today we discuss the inverse of the matrix. In previous lecture we discussed inverse of matrix by adjoint method. Today we will discuss the second method, that is transformation method. In transformation method, to find the inverse of the matrix, we use two transformations. One is row transformation. Row transformation means we transform rows, means we interchange two rows, or we add two rows, or we subtract one row from another row, etc. In this transformation, we use formula A into A inverse is equal to I. Means A into A inverse is equal to I. I means identity matrix. A means given matrix, and A inverse means we have to find the inverse of that A. And in column transformation, second one is column transformation. And in this case, to find inverse by using column transformation, we use formula A inverse A is equal to I. Again, I with the identity matrix, I with the given matrix, and whatever we find, that is this A inverse. Now we continue with exercise 2.2. In this exercise, the question is, find the inverse of the matrix. Matrix is given 2 minus 3 minus 1 2 by using transformation method. First of all, we use a row transformation, means maximum times we use row transformation. If in example, the proper example is inverse of matrix, find the inverse of the matrix by column transformation, then we use column transformation only. Otherwise, we maximum times we use row transformation. Now, to solve or find the inverse of this matrix, first of all, we consider, let given matrix be A, capital A, 2 minus 3 minus 1 2. Now, we know that if determinant of matrix is 0, then inverse does not exist. So first of all, we find the determinant. So determinant of A is equal to determinant of 2 minus 3 minus 1 2. That is equal to 2 into 2 4 minus 1 into minus 3, that is plus 3, is equal to plus 1. So which is not equal to 0. Therefore, inverse of given matrix is exist. Now, in transformation method, we use row transformation. So in row transformation method, the formula is, we have A into A inverse is equal to I. A means given matrix. This matrix is 2 minus 3 minus 1 2. A inverse is equal to I. Now we take this I accordingly the order of given matrix. Means if the order of given matrix is 2 by 2, then we write this identity matrix of order 2 by 2. So this identity matrix is 1 0 0 1. Now to find A inverse, the method is, we have to convert this given matrix into identity matrix by row transformation. That means this matrix is converted by using
transformation 1 0 0 1. We use transformation in left hand side. Those same transformations are used in right hand side, so we get a new matrix, and this new matrix is finally the answer of our question. Now first of all, to find the identity matrix instead of given matrix, we use two steps commonly. The first step is, I write here, first step is convert A11. A11 means here A11 is equal to 2. Convert this first element of the first row and first column, A11 is equal to 1. And the second step is the element below the A11, that is A21, is equal to 0. Then we use different transformation. Now first step, I write here A11 is equal to 1, means convert this 2 into 1. Now to convert this element 2 into 1, we use transformation. To convert 2 into 1, that means we have to change this R1. So I write transformation performing R1 such that now this element is 2 and here the element is minus 1. If we add 2 plus minus 1, then we get plus 1. So I use transformation R1 plus R2. Say only R1 is changed, R2 remains same. Means R1 plus R2 means 2 plus minus 1, 2 minus 1 is 1. So the matrix is, therefore, R1, R2 remains same, minus 1 to A inverse. Here also R2 remains same, 0 1. We change R1 accordingly, R1 plus R2. That means 2 plus minus 1, that is plus 1, minus 3 plus 2, minus 1. Here 1 plus 0, 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1. Now we use first step, A11 is equal to 1. Now we have to convert A21 is equal to 0. Means this, we remove this minus 1 and we put here 0 by using transformation. Now this value is minus 1 and first value of R1 is 1. So if we add these two values, we get directly 0. So I write transformation second. Now perform R2. Since we change minus 1 and this minus 1 belongs to R2, such that this minus 1 plus 1 means R2 plus R1. R2 plus R1. Therefore, we get, now R1 becomes same. A inverse is equal to, here R1 becomes same also, minus 1 minus, 1 1. And R2 becomes minus 1 plus 1, 0. 2 plus minus 1 means 2 plus minus 1. And it means 2 minus 1. It is 1. In right hand side, 0 plus 1 is 1. 1 plus 1, here 2. Now see, we convert this matrix into identity matrix. We already convert this 1 0 1. Only we have to convert one element, that is minus 1 is changed to 0. So minus 1, to convert minus 1 into 0, we transform, means perform R1 such that minus 1 is changed, means R1 is changed, such that minus 1 plus 1 means R1 plus R2. R1 plus R2 means we change R1. Therefore, here the second row is same. A inverse is equal to, second row of the right hand side is also same.
0, 1, 1, 2. Now transform R1 such that R1 plus R2. 1 plus 0, 1, minus 1 plus 1, 0. And here 1 plus 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3. Now see, this is the identity matrix. So 1, 0, 0, 1 be the identity matrix. So I write I into A inverse is equal to 2, 3, 1, 2. Therefore, I into A inverse, if we multiply any matrix to identity matrix, we get same matrix. Means A inverse is equal to, I into A inverse means A inverse is equal to, final answer is 2, 3, 1, 2. In this way, we find the inverse of the matrix by transformation method. See here once again, A inverse is equal to I. The method is the left hand side matrix, that is given matrix, is converted to identity matrix by using row transformation. If example is row transformation, we use row transformation only. If the example is column transformation, then we use column transformation only. Here the given matrix is A and we convert this matrix given into identity matrix here 1, 0, 0, 1. Therefore this matrix is A. I into A inverse is equal to the resultant matrix, that is I into A inverse is equal to A inverse. So result is, final answer is A inverse is equal to 2, 3, 1, 2. Now we solve second example in exercise 2.2. If matrix A is equal to 2, 0, minus 1, 5, 1, 0, 0, 1, 3, then find the inverse by using transformation method. Here we study row transformation. We solve this example. Here solution. Let matrix A is equal to this 2, 0, minus 1, 5, 1, 0, 0, 1, 3. To find the inverse of the matrix, first of all we find determinant of that matrix, which is equal to determinant of 2, 0, minus 1, 5, 1, 0, 0, 1, 3. So which is equal to this 2 into 1 into 3 minus 1 into 0 minus this 0 into, now we eliminate this row, means row of 0 and then this column. So we find determinant of 5, 0, 0, 3, that is 5 into 3 15 minus 0 into 0 0, then plus 2 minus 1. This here we subtract, means minus, and here is plus into this minus 1. Then determinant of 5 1 0 1. 5 into 1 5 minus 1 into 0 0. So which is equal to 2 into 3 minus 0 into 15, means it is 0, minus plus minus minus 1 into 5. So which is equal to 2 into 3 6 minus 0 minus 1 into 5 5. So which is equal to 1. Now this determinant is not equal to 0. Definitely, therefore, inverse exists. Inverse of this matrix exists. Now we use row transformation. The formula is, we have A into A inverse is equal to I. Here A means given matrix,
that is 2, 0, minus 1, 5, 1, 0, 0, 1, 3 into A inverse is equal to, again, I means identity matrix. The given example is 3 by 3 order matrix. So here we take identity matrix of order 3 by 3. That is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Now method is, we have to convert this given matrix into identity matrix. Means this matrix is converted into 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Now steps are, first of all, we make first column, that is 1, 0, 0. So we use first 3 steps commonly, that is first convert, first step, A11 is equal to 1. That means instead of 2 we convert this 2 into 1. Second step, A21 is 0, means here 5 is converted into 0. And third step, 3, A31 is equal to 0. And then we decide another transformations. Now we convert this element 2 into 1. That means we have to change row R1. Therefore, I write transformation as performing R1 such that, means R1 is changed. Now instead of 2 we change this 2 into 1. That means if I multiply this 2 by 3, then we get 6, and then we subtract row R2 from R1. That means 6 minus 5 is 1. So I write transformation 3 R1 minus R2. See here I multiply row R1 by 3, means here the row is 6, 0, minus 3, and then subtract R2 from R1. Then we get a matrix. Here R1 is changed, R2 and R3 remains same. That means I write first R2 5, 1, 0, 0, 1, 3 into A inverse is equal to, here also we change R1 only and R2 and R3 remains same. So I write R2 0, 1, 0 and 0, 0, 1. Now I will change R1 by using 3 R1 minus R2. So multiply this 2 by 3, so we get 6, 6 minus 5 is here 1. Here 0 is multiplied by 3 and then minus 1, so we get minus 1. Here minus 1 is multiplied by 3, means minus 3, minus 0, so it is minus 3. Here also 1 is multiplied by 3, so here element is 3, 3 minus 0, 3. Now 0 is multiplied by 3, 0, 0 minus 1, minus 1. 0 is multiplied by 3, so 0 into 3, 0, 0 minus this 0 is also 0. So we perform first step, that is A11 is equal to 1, means here we convert 1. Now second step is A21 is equal to 0, means convert this 5 into 0. To convert this 5 into 0, we multiply this R1 by 5, means the 1 is changes to 5, then 5 minus 5, then subtract R1 from R2. So I write transformation performing R2 such that R2 minus 5 R1. So we get matrix. Here R2 is changed, so R1 and R3 remains same. So it is 1 minus 1 minus 3, that is R1, and R3 0, 1, 3.
into A inverse is equal to, here also R1 is same, 3 minus 1 0, R2 is changed, R3 remains same, 0 0 1. Now we change row R2. So R2 is changed accordingly, R2 minus 5 R1. So we multiply R1 by 5 and then subtract from R2. So 5 minus 1 into 5, 5. 5 minus 5, 0. 1, we multiply this minus 1 by 5. So here is minus 5. So 1 minus minus plus 5 means here element is 6. Here also minus 3 is multiplied by 5. So here minus 15. 0 minus minus 15. So we get here minus plus 15. Similarly, here also the second row is changed accordingly, R2 minus 5 R1. So 0, 3 multiplied by 5, here 15, 0 minus 15. So here the element is minus 15. Here minus 1 is multiplied by 5. So 1 minus minus 5 means it is plus 5. 1 minus minus 5, that is plus 5, that is 1 plus 5, it is 6. And lastly 0, this 0 is multiplied by 5. So 0 into 5 is 0. So 0 minus 0, that is 0. In this way we change R1 first element is 1, R2 first element is 0, and element R3, first element of R3 is already here 0. So we use all three steps. A11, we convert A11 is equal to 1, A21 is equal to 0, and third step is A31 is equal to 0. Now to convert this matrix into identity matrix means accordingly we do some transformation. Now see here in R1 the second element is minus 1, third element is minus 3, and in R3 second element is 1 and third element is 3. So if we add R1 plus R3 by transforming R1, so I write transformation here. So we use transformation, that is performing R1 such that R1 plus R3. So we change R1 accordingly, R1 plus R3. So R2 and R3 is same. Therefore, the matrix is, first of all I write R2 and R3 0, 6, 15, 0, 1, 3. A inverse is equal to, here also, minus 15, 6, 0, and third row is 0, 0, 1. Now we change R1 using R1 plus R3. R1 plus R3 means 1 plus 0, 1. Minus 1 plus 1, 0. Minus 3 plus 3, 0. In right hand side, 3 plus 0, 3. Minus 1 plus 0, minus 1. And 0 plus 1, 1. This element is 50 and this element is 3. If I convert this 15 into 0, then we see that 15 minus 15 is equal to 0. So we multiply this 3 by 5 and then subtract from R2. So I write transformation performing R2 such that this is R2 minus multiply 3 by 15, that means we multiply R3 by multiply 3 by 5, that means we multiply R3 by 5. So here the
I write transformation R2 such that R2 minus 5 R3. Therefore, the matrix changes to, now first row is 1 0 0, then third row remains same 0 1 3. Here also first row is 3 minus 1 1, and third row is 0 0 1. Now change R2 such that R2, this 0 is multiplied by 5, and 0 minus 0 0. 6, this 1 is multiplied by 5, that means here is 6, and here element is 5. 6 minus 5, that means it is 1. Now here is 15, and this 3 is multiplied by 5, so we get 15. 15 minus 15, that is 0. Then now we change R2 in right hand side, accordingly R2 minus 5 R3. So here is 50 minus 15. Minus 15 minus 5 into this 0. So here the element is minus 15. Then 6. R2 is 6, and second element of R3 is multiplied by 5. So here 5 into 0 0. So this element is also 6 minus 0 6. Here 0. This 1 is multiplied by 5. So here 1 is changed to 5. So 0 minus 5. That means it is minus 5. Then we get first row 1 0 0, second row 0 1 0. Now we convert third row 0 0 1. So this 1 is converted into 0. So I write transformation, this R3 minus R2, 1 minus 1, R3 minus R2. So performing R3 such that R3 minus R2. Therefore, we get matrix as this first row is 1 0 0, second row is 0 1 0, third row is changed accordingly R3 minus R2. 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, 3 minus 0 3. Here also first row is same, 3 minus 1 1, minus 15 6 minus 5. Here 0 minus minus 15, R3 minus R2. 0 minus minus 15 is plus 15, 15. 0 minus 6 minus 6, and 1 minus minus 5, that is minus minus plus 5. So 1 plus 6 5, that is 6. Now the only change is, now instead of 3 we convert this 3 into 1. So write transformation performing R3 such that we can divide this R3 by 3. So 0 divided by 3 0, 0 divided by 3 0, 3 divided by 3 1. So I write transformation R3 upon 3. So finally we get this matrix is 1 0 0 with the first row, 0 1 0 with the second row, and 0 upon 3 0, 0 upon 3 0, 3 upon 3 1. That means we get identity matrix. So into A inverse is equal to, here also we divide R3 by 3. So first row remains same, 3 minus 1 1, then minus 15 6 minus 5. Here 15 is divided by 3. So 15 upon 3 5, minus 6 upon 3 minus 2, and 6 upon 3 it is 2. So this matrix is the identity matrix. Therefore, we write identity matrix I into A inverse is equal to, the right hand side matrix is 3 minus 1 1, minus 15 6 minus 5,
5 minus 2, 2. Now we know that I into A inverse is equal to A inverse. So final answer A inverse is equal to matrix 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 2. This is the inverse of given matrix A. In this way we use row transformation for 3 by 3 order matrix. This given matrix is A. So final answer is A inverse is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5, and third row is 5 minus 2 2. Now we discuss this same example in Marathi. Example is, if A is equal to matrix 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3, then find the inverse by using transformation method. आपण या ठिकाणी आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करतोय. ज्या त्यावेळी इन्व्हर्स आपण काढतो त्यावेळी पहिल्यांदा आपण डिटर्मिनंट हा चेक करावा लागतो, कारण डिटर्मिनंट ही व्हॅल्यू नॉन झिरो लागते. जर ती झिरो आली देन इन्व्हर्स डज नॉट एक्झिस्ट, आपण ती इन्व्हर्स काढू शकत नाही. त्यामुळे इथं पहिली स्टेप काय आपली इन्व्हर्स काढताना, तर फाइंड डिटर्मिनंट ऑफ ए. देयरफॉर डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3. आपल्याला माहिती आहे डिटर्मिनंट, प्रत्येकालाच माहिती आहे आपल्याला की डिटर्मिनंट कसा काढायचा. तर पहिला रो आपण कन्सिडर करतो 2 0 minus 1. पहिलं एलिमेंट घेतो 2, तो रो कॉलम आपण सोडून देतो आणि उरलेली 4 एलिमेंटचा आपण डिटर्मिनंट काढतो. म्हणजे 2 into 1 0 1 3 3 minus 0 मायनस 0 into 0 ने मल्टिप्लाय केल्यावर सगळं पुढचं 0च येणार. तरी पण बघा 0चा रो कॉलम सोडला, उरलेल्या 4 एलिमेंटचा डिटर्मिनंट 5 0 0 3. म्हणजेच काय 5 into 3 15 minus 0 into 0 0 15 minus 0 प्लस प्लस हे अल्टरनेट साइन आहे. पहिलं स्टार्ट प्लस देन मायनस देन प्लस प्लस इनटू दिस एलिमेंट इज -1, म्हणजे हे आपलं -1 एलिमेंट आहे. -1 असल्यामुळे आपण काय घेणार, तो -1 चा रो कॉलम सोडून देतो, उरलेल्या 4 एलिमेंटचा डिटर्मिनंट काढतो. म्हणजे पुढचा काढणार 5 1 0 1. बघा 5 into 1 5 0 into 1 0 5 minus 0. So we get 2 into 3 6 minus 0 into 15 0 minus 1 into 5 minus 5 6 minus 5 1. म्हणजे हा काय झाला, नॉन झिरो नंबर झाला, which is not equal to 0. डेफिनेटली इन्व्हर्स इज एक्झिस्ट. झालं. डिटर्मिनंट झाल्यानंतर आपण पुढे काय करायचे, आपला रो ट्रान्सफॉर्मेशनचा फॉर्म्युला आपण जो यूज करतो तो वी हॅव ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आय. आपण याची व्हॅल्यू टाकली, ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आता हे एक्झाम्पल जे आहे ते 3 by 3 मॅट्रिक्सचं असल्यामुळे आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कन्सिडर घेताना काय केलंय, घेताना आपण 3 by 3 घेतलाय. आता बघा आपल्याला ऍक्च्युअली या मेथडमध्ये, ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडमध्ये आपल्याला काय करायचंय, तर आपल्याला जो दिलेला मॅट्रिक्स आहे, गिवन मॅट्रिक्स आहे, त्याचं चेंज म्हणजे कन्वर्ट करायचं आहे. तो कशामध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये. म्हणजे जो राईट हँड साइडला मॅट्रिक्स आहे तो लेफ्ट हँड साइडला तयार करायचा आहे आपल्याला, आणि त्या पद्धतीने ट्रान्सफॉर्मेशन करायचे. प्रत्येकाने एक लक्षात घ्या, आपण केलेला जो 0 आहे, म्हणजे समजा आपण एखादा ट्रान्सफॉर्मेशन करून 0 केला किंवा 1 केला, पर्टिक्युलरली 0 एकदा केलेला 0 दुसरं ट्रान्सफॉर्मेशन लिहिताना तो जाणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. मग आता इथं आपल्याला पहिले बघा, पहिल्या 3 स्टेप तुम्ही कॉमन करा. जनरली पहिल्यांदा काय, पहिली स्टेप सांगतोय A1 1 1 करून घ्या, म्हणजे हे पहिलं एलिमेंट 1 करा. A2 1 म्हणजे त्याच्या खालचं एलिमेंट 0 करून घ्या, आणि A3 1 म्हणजे त्याच्याही खालचं एलिमेंट 0 करून घ्या. त्यानंतरची जी ट्रान्सफॉर्मेशन असतील ती कदाचित तुम्ही बदललात, इकडे तिकडे झाली, फक्त कॅल्क्युलेशन चुकवायचं नाही, एवढं फक्त लक्षात ठेवायचंय. उत्तर डेफिनेटली बरोबर येणार. आणि दुसरी महत्वाची काळजी, जे आपण कन्वर्ट केलेले 0 आहेत ते आपण घालवायचे नाही. म्हणजे दुसरं ट्रान्सफॉर्मेशन करताना जो अगोदर केलेला 0 जर घालवला तर ते एक्झाम्पल तुमचं संपणारच नाही, ते कंटिन्यू होत राहणार. त्यामुळे ती एक काळजी आपल्याला घ्यायची. नाउ द ट्रान्सफॉर्मेशन इज परफॉर्म R1 such that 3 R1 minus R2. मी पहिलं ट्रान्सफॉर्मेशन हे लिहिलं. आता का लिहिलं असेल, तर मला इथं 2 च्या ठिकाणी 1 करायचं आहे.
मग आपण काय करू शकतो, या 2 ला मी 3 ने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजेच 2 ला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे कोणाला करतोय आपण, R1 ला करतोय. सो 2 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे इथं 6 झाले आणि 6 मायनस 5 केले म्हणजे R2 मायनस केला तर काय होणार, 6 मायनस 5 1 मिळणार. म्हणजे पहिलं एलिमेंट काय मिळतं आपल्याला, 1 मिळतं. म्हणून मी लिहिताना ट्रान्सफॉर्मेशन कसं लिहिलं बघा, 2 मला 3 ने मल्टिप्लाय करणं म्हणजे R1 ला मल्टिप्लाय करणं, लक्षात घ्या. R1 चेंज होणार कशा पद्धतीने, 3R1 मायनस R2. आता R1 चेंज होणार म्हणून R2 आणि R3 आहेत त्याच पोझिशनला दोन्ही बाजूला ठेवले. जी ट्रान्सफॉर्मेशन आपण लेफ्ट हँड साइडला करणार तेच ट्रान्सफॉर्मेशन राईट हँड साइडला करायचं आहे. आता 3 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होणार, 6 मायनस 5, मी काय लिहिले बघा 1, 0 याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 0, 0 मायनस 1 म्हणजे किती आले, मायनस 1. याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे मायनस 3 ने झाले, मायनस 3 झाले, मायनस 3 मायनस 0 म्हणजे किती झाले, मायनस 3. बघा 1 मायनस 1 मायनस 3. आता इथं सुद्धा तेच करायचं, R1 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 3, 3 मायनस 0 3 मिळालं. 0 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 0 मायनस 1 म्हणजे किती झाले, मायनस 1. 0 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 0, 0 मायनस 0 0. हे झालं पहिलं एलिमेंट 1. दुसरी स्टेप काय आपण घेतली, A210 म्हणजे ह्या 5 च्या ठिकाणी मला 0 करायचं आहे. तशाच पद्धतीने करायचं, इथं 1 जो करून घेतलाय आपण त्याचा वापर करून इथं आपण 0 करूया. म्हणजे या 1 ला 5 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे R1 ला करणार आणि नंतर R2 मधून मायनस करणार. म्हणून मी ट्रान्सफॉर्मेशन काय लिहिलंय, परफॉर्मिंग R2 सच दॅट R2 मायनस 5 R1. इथं 5 मायनस 5 म्हणून 5 R1. बघा R2 मायनस 5 R1. मग इथं चेंज काय होतोय, R1 आणि R3 काय केलंय आपण त्याच पोझिशनला ठेवलंय. म्हणजेच काय 1 मायनस 1 मायनस 3 R1 तसाच राहिला. R3 काय झाला 0 1 3, R3 त्याच पोझिशनला राहिला. R2 चेंज करतोय बघा 5 मायनस 5 ने मल्टिप्लाय केलं आणि नंतर R2 मधून सबट्रॅक्ट करतोय 5 मायनस 5 0. याला 5 ने मल्टिप्लाय केलं 5 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे किती झाले, मायनस 5. 1 मायनस मायनस 5 म्हणजे प्लस 5, 1 प्लस 5 6. याला कितीने मल्टिप्लाय करतोय 5 ने म्हणजे किती झाले सांगा, मायनस 15. 0 मायनस मायनस 15 म्हणजे किती, प्लस 15. म्हणजे हा झाला R2. इथं सुद्धा त्याच पद्धतीने चेंज करा, 0 याला 5 ने मल्टिप्लाय केलाय म्हणजे किती झाले 15. 0 मायनस 15 म्हणजे किती, मायनस 15. याला 5 ने मल्टिप्लाय करतोय मायनस 5. 1 मायनस मायनस 5 प्लस 5 म्हणजे किती झाले 1 प्लस 5 6. आणि इथं 0 ला 5 ने मल्टिप्लाय करतोय 0 म्हणजे 0च राहणार, 0 प्लस मायनस 0 म्हणजे किती राहिले 0. म्हणजे हा काय झाला सेकंड रो, मायनस 15 6 0. ठीक आहे. मग आता इथं बघा दुसरं एलिमेंट आपण 0 मिळालं. आता एक आपल्याला याच एक्झाम्पलने डायरेक्टली काय आहे बघा, हे एलिमेंट 0 आहे. मग आपल्याला हे ट्रान्सफॉर्मेशन वेगळं आता करण्याची गरज नाही, म्हणजे A310 ऑलरेडी आहे. त्यामुळे पुढच्या आता ट्रान्सफॉर्मेशन कडे जाऊया. आता आपण इथं ट्रान्सफॉर्मेशन काय केलंय तर थोडस आपण काय करायचंय, जो आपण ट्रान्सफॉर्म मॅट्रिक्स करतोय तो ऑब्झर्व करायचा, कुठे आपल्याला काय ट्रान्सफॉर्मेशन करता येईल का. तर एक लक्षात येईल तुमच्या, R1 जर कन्सिडर केला आणि R3 कन्सिडर केला तर R1 मध्ये हे एलिमेंट मायनस 1 आहे, इथं प्लस 1 आहे आणि हे मायनस 3 आणि हे प्लस 3 आहे. जर आपण R1 प्लस R3 केलं तर काय आपल्याला मिळतात बघा, 1 प्लस 0 1च राहणार, मायनस 1 प्लस 1 0 होणार आणि मायनस 3 प्लस 3 0 होणार. म्हणजेच आपल्याला डायरेक्टली 2 0 मिळतात. R1 मध्ये 2 डायरेक्टली 0 मिळाले. म्हणजेच मी ट्रान्सफॉर्मेशन काय लिहितोय बघा, परफॉर्मिंग R1 such that R1 plus R3. R1 चेंज होणार, R2 आणि R3 आहे त्या पोझिशनलाच राहणार, म्हणजे आहे तसेच राहणार. मी लिहून घेतले इथं 0 6 15 0 1 3. हिअर मायनस 15 6 0 0 0 1. हे आपण आहे तसेच लिहिले. R1 चेंज करतोय कशा पद्धतीने, R1 प्लस R3. मग आता आपल्याला चेंज काय होणार बघा, R1 प्लस R3 म्हणजेच काय येणार 1 प्लस 0 म्हणजे किती झाले 1. 1 प्लस 0 1 मायनस 1 प्लस 1 0 मायनस 3 प्लस 3 0. म्हणजे आपल्याला पहिला रो काय मिळाला 1 0 0. तसंच राईट हँड साइडला 3 प्लस 0 3 मायनस 1 प्लस 0 मायनस 1 आणि 0 प्लस 1 1. म्हणजे आपण काय केलंय R1 चेंज केलंय. आता चेक करा आपल्याला, आता कुठे आपण एक लक्षात घ्या, एक इथं आपण 0 करू शकतो, करायचंय आपल्याला आणि इथं 15 च्या ठिकाणी 0 करायचंय. मग 15 च्या ठिकाणी 0 करायचं असेल तर या 0चा वापर होणार नाही.
मग हे जे 3 आहेत या 3 ला मी जर 5 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय मिळणार आपल्याला 15 मिळाले आणि 15 मायनस 15 आपल्याला काय मिळू शकतं 0. आता 3 ला 5 ने मल्टिप्लाय करतोय म्हणजेच R3 ला कितीने मल्टिप्लाय करतोय 5 ने मल्टिप्लाय करतोय. म्हणजेच आपण ट्रान्सफॉर्मेशन कसं लिहिलंय बाय चेंजिंग R2 कशा पद्धतीने चेंज करणार R2 मायनस 5 इंटू R3 म्हणजेच R2 चेंज तुमचा होणार R1 आणि R3 हे आहे त्याच पोझिशनला आहे तसेच आपण लिहिणार. म्हणजेच R1 काय लिहिलंय बघा 1 0 0 R3 किती लिहिलंय 0 1 3 इथं सुद्धा R1 3 मायनस 1 1 R3 किती आहे 0 0 1. आपण R2 चेंज करणार. R2 चेंज आपण कसं करणार तर हे इलेमेंट आहे 0 हे 0 इलेमेंट आहे. आता 0 या 0 ला 5 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे किती झालं 0 0 मायनस 0 म्हणजे किती मिळणार 0. इथं 6 आहे या 1 ला 5 ने मल्टिप्लाय करणार 5 ने मल्टिप्लाय केलं की काय होणार 5 होणार म्हणजे 6 मायनस 5 इथं किती मिळणार 1. 15 आहे या 3 ला 5 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे किती झाले 15 मायनस 15 म्हणजे किती झाले 0. मग हा रो किती झाला 0 1 0. इथं सुद्धा त्याच पद्धतीने करायचं आहे. R3 ला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे म्हणजे 15 5 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे 0च राहणार मायनस 15 मायनस 0 म्हणजे मायनस 15. 6 या 0 ला 5 ने मल्टिप्लाय करणार 6 मायनस 0 6. या 1 ला 5 ने मल्टिप्लाय करणार 5 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे काय आलं 0 मायनस 5 म्हणजे किती झाले मायनस 5. हा किती मिळाला बघा R2 मायनस 15 6 मायनस 5. आता आपल्याला काय करायचंय हा एक 0 काय करायचंय या 1 च्या ठिकाणी एक 0 करायचा राहिलाय. या 1 च्या ठिकाणी 0 करण्यासाठी आता बघा सोपं आहे. इथं 1 आहे इथं 0 आणि इथं 0 झाल्यामुळे तुम्ही जरी R3 मायनस R2 केला तर हे 0 आणि 3 बदलणार नाही. म्हणजे 1 मायनस 1 केलं म्हणजे R3 मायनस R2 म्हणजे परफॉर्मिंग R3 म्हणजे R3 चेंज करतोय R3 मायनस R2. परत एकदा हे सोपं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. R1 R2 R1 R2 आहे तसेच लिहिलेले आहे. R3 चेंज करतोय 0 मायनस 0 0 1 मायनस 1 0 3 मायनस 0 3. इथं राईट हँड साइडला सुद्धा बघा 0 मायनस मायनस 15 म्हणजे प्लस 15 होणार 0 मायनस 6 मायनस 6 आणि 1 मायनस मायनस 5 म्हणजे 1 प्लस 5 6 झाले. म्हणजे तुमचा R3 आणि हा राईट हँड साइडचा R3 बदलला तुमचा. ठीक आहे. आता एक लक्षात घ्या 1 0 0 झालाय 0 1 0 झालाय 0 0 आता किती आहे 3 आहे म्हणजे या 3 च्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय 1 करायचंय. इथं आता एक लक्षात घ्या या थर्ड रो मध्ये इथं 0 आहे म्हणजे 0 ला 3 ने डिवाइड केलं तर किती होणार 0. या 0 ला 3 ने डिवाइड केलं तरी 0 आणि 3 ला 3 ने डिवाइड केलं तर काय होणार 1 मिळणार. म्हणजेच आपण ट्रान्सफॉर्मेशन काय लिहितोय परफॉर्मिंग R3 सच दॅट दिस R3 अपॉन 3 R3 ला आपण कितीने डिवाइड करतोय 3 ने डिवाइड करतोय. दोन्ही बाजूला करूया म्हणजे काय झालं बघा मॅट्रिक्स पहिला R1 R2 सेम पोझिशनला राहिले R3 चेंज झालाय अकॉर्डिंगली 3 अपॉन 3 R3 अपॉन 3 म्हणजे किती आली 0 अपॉन 0 0 0 अपॉन 3 0 0 अपॉन 3 0 आणि 3 अपॉन 3 1. इथं चेंज झाला. त्याच पद्धतीने या R3 ला सुद्धा कितीने डिवाइड करणार 3 ने 15 अपॉन 3 5 मायनस 6 अपॉन 3 मायनस 2 आणि 6 अपॉन 3 किती मिळाले प्लस 2. मग आता हा आपल्याला काय मिळाला बघा लेफ्ट हँड साइडला जो गिवन मॅट्रिक्स होता आपण कन्वर्ट कशामध्ये केला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये. म्हणून त्याची व्हॅल्यू काय लिहिली मी सिम्बॉल काय लिहिला I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 3 मायनस 1 1 मायनस 15 6 मायनस 5 5 मायनस 2 2. पण आपल्याला माहिती आहे I इंटू A इनवर्स म्हणजे किती A इनवर्स. सो A फायनली आन्सर काय मिळतं बघा A इनवर्स इज इक्वल टू 3 मायनस 1 1 मायनस 15 6 मायनस 5 5 मायनस 2 2. So in this way we perform row transformation to matrix A and we get the inverse of given matrix. Now we solve one example using column transformation. This example in miscellaneous exercise 2A is example number 17. Find the inverse of matrix A 1 0 1 0 2 3 1 2 1 by elementary column transformation. So now we use column transformation. The method is same but we
The change is we transform on column, means we add two columns or subtract two columns or interchange two column, etc. Now the formula is A inverse A is equal to I. But first of all we find a determinant of that matrix. So determinant of A is equal to determinant 1 0 1 0 2 3 0 1 2 1, which is equal to, now this determinant is already, we already know, that is 1 into 2 minus 6 minus 0 into 0 minus 3 plus 1 into 0 is 0 into 2, 0 minus 1 into 2, 2, 0 minus 2. So which is equal to 1 into minus 4 minus 0 into minus 3 plus 1 into minus 2. So we get minus 4 minus 0 minus 2. So minus 4 minus 2 minus 6, which is not equal to 0, means inverse of this matrix exists. Now we use formula for column transformation. A inverse A is equal to I. A inverse, to find A means given matrix and which is equal to I means identity matrix. The given matrix is 3 by 3, so we take identity matrix is also of order 3 by 3. Now in row transformation the first three steps are convert A11 is equal to 1, A21 is equal to 0 and A31 is equal to 0. Now in column transformation we use first three steps as convert A11 is equal to 1, means this element is 1 already there. Then A12 is equal to 0, means this 0 is replaced by 0, means already here 0. Then the element A13 is equal to 0, means this first row, we convert this first row into 1 0 0. The method is same. We have to find left hand matrix or convert this matrix into identity matrix, that is 1 0 1 0 2 3 1 2 1, which is equal to this identity matrix. Now first of all we convert this element into 1. 1 is already here, so first step is already done. The second step, A12 is equal to 0. Here also 0 is already there, so second step is also done. The third step is instead of 1 we convert this 1 into 0. Now we use column transformation, so we convert this 1 into 0, means we change column C3. So perform C3 in such a way that C3 means this 1 minus 1, C3 minus C1. So we get A inverse into, first column is, now we use column transformation, 1 0 1 same, second column 0 2 2 same, and third column 1 minus 1 0, 3 minus 0 3 and 1 minus 1 0. Now we use transformation. Now we interchange C2 to C3, means C2 and C3 are interchanged, and since we require the middle element here is 1, 2 minus 3 is minus 1, 3 minus 2 is 1. So first of all we interchange C3 and C2 and then transform C3 minus C2. So we get this middle element is 1. So for first transformation we use perform C2 interchanges to C3, means C2 and C3 are interchanged. Here A inverse into perform C2 interchanges to C3. So C1 becomes same. Then C2 is 0 3 0, C3 is 0 2 2. Only we interchange. In first transformation we discussed left hand side transformation. This C3 minus C1 is also transformed
in right hand side also. So in right hand side, in using first transformation, C3 is changed accordingly, C3 minus C1. C1 is same, C2 is same, C3 changes as 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1. Same here in right hand side, C2 interchanges to C3. So C1 is in same position, then C2 and C3 is interchanged. So minus 1 0 1 be the second column and 0 1 0 be the third column. In this way we do the second transformation. Now instead of 3 we convert this 3 into 1, or we see that in second column the first element and last element is already 0. If we perform C2 minus C3, then 0 minus 0 is 0 and 0 minus 2 is 0. So we change this 0, means we require 0 here, and according to the transformation C2 minus C3, we change this 0. So we use transformation. Instead of making 3 into 0, we convert this 2 into 0. So we use transformation. We multiply this 2 by 3 and this 3 by 2, and then subtract second column from third column. That means 3C2 minus 2, 3C3 minus 2C2. Once again, we interchange or change column C3 in such a way that 3C3 minus 2C2. So I write here transformation performing C3 such that 3C3 minus 2C2. Now C1 is in same position, C2 is in same position. We change C3 accordingly, 3C3 minus 2C2. So we multiply column C3 by 3 and column C2 by 2, and then make this transformation. So 0 into 3, 0, 0 into 2, 0, 0 minus 0, 0. Here also 2 into 3, 6, 3 into 2, 6, 6 minus 6, 0. 2 into 3, 6, 0 into 2, 0, 6 minus 0, 6. So this new C3 is 0, 0, 6. So A inverse into 1, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 6 is equal to. Now we use same transformation in right hand side. Here C1 remains in same position, C2 also remains in same position. Now C3 change. Accordingly 3C3 minus 2C2. See here, we multiply this column, means C3 by 3 and C2 by 2, and then subtract it. So 0 minus minus 2, it is plus 2. Here multiplied by 3 means 3 minus 2 into 0, 0. 3 minus 0, 3. And 0 multiplied by 3 means 0, minus, here 1 multiplied by 2. 0 minus 2, minus 2. In this way we get here first column 1, 0, 1, second column 0, 3, 0, and third column 0, 0, 6. Also right hand side matrix changes to 1, 0, 0, minus 1, 0, 1, 2, 3, minus 2. Then we change this one element 1 into 0. That means we have to change C1. Now we use C3 to convert this one into 0. If we multiply C1 by 6, means this element is 6, and then subtract third column from C1, then we get 0 here.
So I write transformation performing C1 means this C1 such that 6 C1. That means we multiply this C1 by 6. 6 C1 minus C3 means we subtract C3 from 6 C1. So we get A inverse into, now we change column C1 here. So C2 and C3 remain same. Right hand side also C2 and C3 is same. So we convert C1 on both sides. So here this 1 is multiplied by 6 and then subtract 0. 6 minus 0, 6. Here 0 multiplied by 6. 6 minus 0, 0 is multiplied by 6. So we get 0. 0 minus 0 is 0. This 1 is multiplied by 6. This 6 minus this 6 is equal to 0. So C1 is 6, 0, 0. Same transformation 6 C1 minus C3 in right hand side. So we multiply this 1 by 6. So here 6 minus this 2, 4. 0 multiplied by 6, 0. 0 minus 3, minus 3. And 0, this 0 also multiplied by 6. That means it is 0 minus minus 2. That is plus 2. Then we see the left hand side matrix. We get 6, 0, 6, 0, 0, column wise 0, 3, 0, 0, 0, 6. So if we divide C1 by 6, we get 1 here. If we divide C2 by 3, we get 1 here. And if we divide C3 by 6, we change this 6 into 1. So I write transformation performing C1 divided by 6, C2 divided by 3 and C3 divided by 6 at a time. Then we get A inverse into, see, C1 divided by 6 means 6 upon 6, 1. 0 upon 6, 0. 0 upon 6, 0. Here, now C2 becomes 0 upon 3, 0. 3 upon 3, 1. 0 upon 3, 0. Similarly, C3 changes as C3 upon 6. So, it is 0 upon 6, 0. 0 upon 6, 0. And 6 upon 6, 1. In this way, we get identity matrix in left hand side. Now, in right hand side also, C1 divided by 6 means 4 upon 6 minus 3 upon 6, 2 upon 6. Also, C2 becomes C2 upon 3 minus 1 upon 3, 0 upon 3 and 1 upon 3. And C3 becomes, now C3 upon 6, 2 upon 6, 3 upon 6 and this element is minus 2 upon 6. So, A inverse into this matrix is identity matrix. So, we write A inverse into I is equal to, the matrix is here 4 upon 6 means 2 upon 3, 2 upon 3 minus 1 upon 2, here 1 upon 3. This is the first column. Second column minus 1 upon 3, 0 upon 3 means 0, here 1 upon 3. And third column is here 2 upon 6 means 1 upon 3, 1 upon 2 and minus 1 upon 3. So we get A inverse I. Now A inverse I means A inverse into I means A inverse. So this is the result. A inverse is equal to, now finally we get 2 upon 3 minus 1 upon 2, 1 upon 3. Second column is minus 1 upon 3, 0, 1 upon 3. And third column is 1 upon 3, 1 upon 2 and minus 1 upon 3. This is the inverse of the given matrix by elementary column transformation. Now we also write this inverse as A inverse is equal to, if we common here denominator is 3 and here denominator is 2. LCM of 3 and 2 is 6. So if we take common 1 upon 6, then the matrix remains in rectangular bracket is 4 minus 2, 2, minus 3, 0, 3, 2, 2, minus 2. This is also correct answer. So, in this way,
In exercise 2.2, we solve some examples on inverse of matrix by using row transformation and column transformation. In this way, today we complete exercise 2.2. Next time, we solve some example by using row transformation and column transformation in miscellaneous exercise 2a. Thank you.